Back home again, Indiana. A Indy de volta para sua casa, como acontece em todo mês de maio. Os fãs de volta ao autódromo depois de 2 anos. O Indianapolis Motor Speedway praticamente com lotação máxima outra vez. Um dos últimos atos antes das palavras mais famosas do automobilismo. As câmeras em seguida vão mostrar Roger Penske. Para a ordem de ligar os motores, está tudo pronto para o começo das 500 milhas de Indianápolis. Words in motorsports. Please welcome the chairman of the Indianapolis Motor Speedway, Mr. Roger Penske. Welcome, race fans. 300,000 fans here today, and millions around the world are helping us put on the greatest single spectator sport in the world, the 106th running of the Indianapolis 500. It's Memorial Weekend. We want to thank the men and women in our military and our first responders who make our country safe and secure so we can have the greatest spectacle in racing, the Indianapolis 500. Be safe, have fun, and now for the command. Drivers, start your engines.